Hi everyone, welcome back to Learn with Maktum. So in this video, we are going to start with the introduction to algorithms, which belongs to your BCA first semester as per the NEP syllabus of KUD. Okay. So introduction to algorithms ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಇರೋದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್, and then we will see the block diagram of the computer. What are the characteristics? What are the characteristics of the computer? Then we will see what are the different parts of the computer system. And lastly, the information cycle. This we are going to study. After completing these all concepts, we will start with the algorithm and flowchart introduction. What is meant by algorithm and what is meant by flowchart, and we will also try to write few of the algorithm and flowchart for few of the examples. So these all things will be covered in this first lesson. Okay, so let's start the lesson with the basic definition of what is computer. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅದೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಈಗ ನಾನು ABC ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ABC ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ABC ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, whenever you are typing something, it means you are giving some data to the computer. You are feeding some data into the computer, and that data is what happening? It is getting processed by the computer, and then it is showing the results, right? So ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, computer is an electronic device which accepts the data as input, processes it, and it can also store it in the memory and then give the results. Yes, so computer is an electronic device which accepts data, processes it, stores and gives the output. Hope the definition of computer is clear. Yes. So now let us try to understand the characteristics of the computer. So when I am working with the computer, I can say that the processing of the data is faster. That is high processing speed. That is one of the characteristic of the computer, high processing speed, right? And whenever I give a correct input, we will be getting the correct output. Yes, that is what is the accuracy of the computer system. So whenever we give a proper input, we will be getting a proper output as well. But if we give a wrong input, then we may get error as well, right? So that is what is meant by the accuracy. And also we can rely on the computer system. So that is what reliability is also one of the characteristic. Means it should give us the consistent result, right? That is what refers to be reliability. So now adar mele reliable ಆಗಬಹುದು. Then fourth one is the versatility. So versatility ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ we are using it in every field. If you go to medicine field, if you go to agricultural field, everywhere everything is getting computerized. So that is what is the versatility nature of the computer. Then the last one is the
diligence. So when I say diligence, it means you can give as much work to the computer, it will never get tired until unless the power is supplied, right? So it doesn't feel tired. That is what is meant by diligence. ಹೌದಾ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಬಹಳ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅವನು ಟಯರ್ಡ್ ಆಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟಯರ್ಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ diligence. Hope the characteristics are clear. Let me give a brief overview of whatever we have discussed till now. Okay. So we have started with a basic definition of computer. So what is the computer? Computer is an electronic device which takes the data as input, processes it, stores and gives the output. Then we studied the characteristics. So which are the characteristics of the system, computer system? Firstly, the high processing speed, accuracy, reliability, versatility and diligence. Hope it is clear. Now, let us move on to the next concept, that is the block diagram of the computer. So this is very, very important for the exam, block diagram of the computer, and characteristics is also important. So you can mark the characteristics as IMP, important, and the block diagram is also important for the examination. Okay. So before starting into the block diagram, so here the devices which we are using to give the input are referred to be input devices. Okay, and the devices which we are using to display the output, we refer them as output devices, right? So these words you should be knowing while we are discussing the block diagram. So now when I say a computer system, so mainly it is doing four things, right? Firstly, it is accepting the data or the instruction from the user, right? And then it can store that instruction or the data into the memory, right? Store into memory, and then it is processing that data by fetching it from the memory, and then lastly it is displaying the processed data, right? Now here you need to remember some things. So whenever it is accepting data, we are calling it as input. Storing it into memory, it uses memory devices. For input, it is using input devices, and for processing there is something called as CPU, that we call it as central processing unit, which is known as brain of the computer. So you need to remember that. Then displaying, we are using output devices. Okay, so these 4 points you should remember. Now let us draw the block diagram. So firstly, we are saying accepting data. It means we will be having input devices. ಹೌದಾ? So input device ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು? To accept the data from the user, that is we are to give the data to the computer. ಹೌದಾ? So ಈಗ ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ವಿರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ, ಅದು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? It will go to something we call it as system unit. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತವು. ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಸಿ ಪಿ ಯು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಸಿ ಪಿ ಯು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ALU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮದು
CPU ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು CPU ರೀ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಸೇರಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕೈತೆ ರೀ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ALU ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. So if is there any operation needs to be performed, then your ALU will perform those arithmetic and logical operations like subtraction, addition, multiplication or logical, and those kind of operations will be performed by your ALU unit. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ನಾಯಿತು ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ನಾಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ALU ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೇ ನಾವ್ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್. ಈಗ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಂಥ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, why we are using input device? To give the data to the computer, to give input to the computer. So most commonly used is your keyboard. Keyboard is the most commonly used input device. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದಾವು. ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಆಯಿತು, ಮೌಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, CPU ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ನ? ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ. ಹೌದಾ? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಮರಿ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೆಮರಿ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ CPU ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮರಿ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಯಾವ್ಯಾವು, ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಮೆಮರಿ, ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ವಿ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ byte in computers. So byte refers to, it is a combination of 8 bits. Actually memory will be starting in bits. Okay, bit means it will be either 0 or 1. Okay, bit means either 0 or 1. When there are 8 sequence of bits, it will form 1 byte. Okay, and this 1 byte we call it as it is the main unit of memory. It is the basic unit of memory. This point you need to remember. And now coming to your output device. So output device we are using to display the output. So most commonly used output is your monitor. Monitor is the most commonly used output device. Other than monitor, we do have projectors, printers, speakers, etc. Okay, so that completes your block diagram. Hope everything is clear. If you have any doubts, you can put it on the comment section. Now coming back to your main page here, first page. So in this video we have finished what is computer, right? Then we studied the characteristics of computer.
and then we have studied the block diagram of the computer. So sometimes this block diagram is also asked as von Neumann architecture. Von Neumann architecture in the exam. Both means the same. Von Neumann architecture or the block diagram of computer. Okay. So I think for now it is enough for today. We will see the next things in the next session. Okay. So parts of the computer system, information cycle, and then we will start introducing about the algorithms and flowcharts in the next class. Okay. So do revise. If you have any doubts, you can directly put it on the comment section. And also I will be creating a Telegram group or the WhatsApp group. You can join it where we can also have a discussion on these concepts. Okay. Okay, then see you all in the next video. Till then, take care. Bye.